Good afternoon, everybody. Welcome to Ask the Expert series by New Medical Center, a multi-specialty hospital in the heart of Pondicherry. I am Megalai Senthilkumar from LBN Tech Solutions, and I will be moderating this session. We all know that prevention is better than cure. Creating health awareness can help people take proper prevention against any health problem. It's far better to take preventative measures than to try and reverse medical conditions or treat illnesses when you could have stopped them from happening in the first place, right? With this primary objective in mind, NMC has started this webinar series. We'll be listening to great speakers from various departments. This is a great way to improve our knowledge of diseases, their symptoms, and treatment options. After all, awareness of disease and symptoms is essential for screening and early detection. NMC or New Medical Center is well known in Pondicherry and the surrounding areas. Let us see a small slideshow on NMC. So Venkat, can you play the slideshow now? Thank you, Venkat. So today's expert speaker is Dr. Velmurugan. Welcome, doctor, to this session. Hello, ma'am. Yeah. A little bit about him. He's a consultant endocrinologist at Puducherry, a gold medalist, and has been personally appreciated by Honorable Health Minister of India for services provided in health camp organized for Honorable MPs of the Parliament. His expertise lies in diabetes in children and young adults, and complicated diabetes in older adults, thyroid disorders, growth issues, pubertal issues, osteoporosis, male infertility, PCOD, gender disorders, and other hormonal issues. So we are very happy to have you here, doctor. We are honored to listen to you today. Thank you, ma'am. Yeah. Thank you for your warm welcome. So participants, the moderated session will commence, and I will be asking a few questions. Meanwhile, if you have any questions, you are welcome to put it up in the chat box, and we will deal with the questions one by one after this moderated session is over. Doctor, cardiology, neurology, gynecology, these are all commonly known to the public. Not many are aware of what is endocrinology. So I think let us start with the basics. Can you just give a brief description of what this department is all about? Yes. I think people here are comfortable with both English and Tamil, right, ma'am? Definitely, doctor. You can switch from English to Tamil. No problem. எல்லாருக்கும் தமிழ் புரியும்னு நினைக்கிறேன். Okay. So நம்ம யூசுவலா பார்க்கறது பாத்தீங்கன்னா கார்டியாலஜி, நியூராலஜி எல்லாம் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும். பட் ஆனா எண்டோக்ரைனாலஜின்றது வந்து திஸ் இஸ் ஒரு ரீசெண்டா ஒரு எவலான ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வச்சுக்கலாம். Like last 20 years, we have a department called as endocrinology. Meaning என்னன்னா யூசுவலி நம்ம உடம்புல நிறைய கிளாண்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த கிளாண்ட்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில கிளாண்ட் வந்து டைஜஸ்டிவ் கிளாண்ட்ஸ், அது எல்லாருக்கும் தெரியும். பட் தெர் ஆர் சம் கிளாண்ட்ஸ் உட்சுரப்பியல்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ கிளாண்ட்ஸ் வந்து பிளட்லேயே ஹார்மோன்ஸை செக்ரேட் பண்ணும். ஸோ endocrinology இஸ் அ பிரான்ச் தட் டீல்ஸ் வித் தீஸ் கிளாண்ட்ஸ் இன் த பாடி. இந்த கிளாண்ட் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து பியூட்டரி கிளாண்ட், அதான் மாஸ்டர் கிளாண்ட் சொல்லுவோம் பிரெயினில். So then you have thyroid, then you have the glands in the pancreas, where islets of Langerhans like on the pancreas glands. And then the insulin secrete of this. So diabetes is related to there only. And then if you go down, your male and female reproductive, the glands are also controlled by pituitary. So like on the whole, these are the things that encompasses in the endocrinology department. So to start with, there are a lot of diseases which are associated with the gland that we will see subsequently during our discussion. So on the whole, இதுதான். இப்போ யூசுவலாக பார்த்தீங்கன்னா
endocrinology வந்து பாத்தீங்கன்னா in main cities I think this has become one of the an important branch because it deals with diabetes, thyroid adala, but it is still to reach the people in the farther part of the India, that is who are away from the cities, they are not yet aware. Okay. So glands அப்படின்னு சொல்றீங்க, different kinds of glands, study of that is endocrinology. மேலும் I think further down you'll be explaining a lot about that. அதுக்கு முன்னாடி ஹார்மோன் அப்படின்னு நிறைய கேட்கிறோம் நம்ம. யூ மைட் திங்க் டீனேஜர்ஸ் ஆர் விமென் மெனோபாஸ் அவங்களுக்கு தான் ஹார்மோன் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். பட் ஆல் ஆஃப் அஸ் அட் எவ்ரி ஏஜ் ஹேவ் ஹார்மோன்ஸ் கோசிங் த்ரூ அவர் பாடிஸ் எவ்ரி டே. ஸோ வாட் ஆர் ஹார்மோன்ஸ் அண்ட் அவங்க வந்து அந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் த பாடி டாக்டர்? See, ஹார்மோன்ஸ்னா ஃபர்ஸ்ட் we'll understand ஹார்மோன்ஸ்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு. வந்து ஹார்மோன்ஸ்னா லைக் வந்து அதாவது ஒரு கிளாண்ட்ல சுரப்பில இருந்து வெளியில வர அவுட்புட் பேர் தான் ஹார்மோன்ஸ். இந்த ஹார்மோன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா லைக் வந்து லைக் how much it is important. It is important from the embryo which is formed. ஃபெர்டிலைசேஷன் ஆனதுக்கு அப்புறம் சின்ன கருவுல இருக்க எம்ப்ரியோல இருந்து till a man till the child is born and the growth of the child, then the sexual maturity of the child, adukaprom reproductive yearsla irka important idu till the end of the life, hormone plays an important role. So like hormones like as like important as your heart, you say, for like life, your brain. So hormones are equally important because it plays like very important role in each and every day to day activities of our life. Like okay, so probably அது வந்து ரெகுலேட் பண்ணுது இல்லையா பாடி சிஸ்டம் வந்து it actually regulates the functioning of the body. Yes, what you're saying. But இது வந்து ஒரு இம்பேலன்ஸ் ஆச்சுன்னா இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் தீஸ் ஹார்மோன்ஸ், சப்போஸ் ஒரு இம்பேலன்ஸ் நடந்ததுன்னா அது வந்து I'm sure that will happen. So is that a problem, doctor? Yes. பாத்தீங்கன்னா ஹார்மோன்ஸ் வந்து லைக் வந்து see anything which is like above the quantity that is required. So அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமுதமும் நஞ்சு தான் சொல்லுவாங்க. So like anything which is there more than that is required, definitely it is going to cause you harm. And anything which is to be there which is not there, again you are going to have some problems. So hormone, when it is in the adequate level in the blood, then that is what we are people who are having a normal life. But this goes off when the hormone starts secretion is going on the higher side. Example, thyroid எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா thyroid gland இருந்து ஒரு இம்பாலன்ஸ் வந்துட்டு கிளாண்ட்ல இருந்து அதிகமாக தைராய்டு ஹார்மோன் வருதுன்னா then you have something called as thyrotoxicosis. So weight loss அந்த பிரச்சனை எல்லாம் வரும். அதே தைராய்டு கிளாண்ட்ல இருந்து ஹார்மோனே வரலன்னா then you have something called as hypothyroidism. Like தைராய்டுல இருந்து கிளாண்ட்லயே வரனா then you have to give hormones. So தைராய்டு கிளாண்ட்ல இருந்து ஹார்மோன் அதிகமா வந்தாலும் பிரச்சனை தான், கம்மியா வந்தாலும் பிரச்சனை தான். So it should be in the it should be secreted in the amount that is required for the normal life. இப்போ அதே pancreasல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா diabetes. So type 1 diabetics எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா because pancreasல இருக்க அந்த islets of Langerhans சொல்லுவோம், ஒரு group of cells, அங்கேருந்து இன்சுலின் செக்ரேட் ஆகுது. ஸோ அங்கேருந்து இன்சுலின் வரலன்னா then you have diabetes. ஓகே, அங்கேருந்து அதிகமாக வர கண்டிஷனும் இருக்கு, பட் தட் ஆர் குவைட் ரேர். ஸோ லைக் எந்த கிளாண்டா இருந்தாலும் the gland should secrete hormones in the adequate level. ஸோ அது வந்து கம்மியா இருந்தாலும் you are going to land up in trouble, and if the function is more then also there is trouble. Okay, so எல்லாம் வந்து கரெக்ட்டா உற்பத்தி ஆச்சுன்னா trouble இல்ல. So if there is imbalance in any, there will be trouble. So இப்போ டயபெட்டிஸ் பத்தி சொன்னீங்க டாக்டர், அதே மாதிரி ஹைப்பர்தைராய்டிசம், ஹைப்போதைராய்டிசம் சொன்னீங்க. வேற என்ன டிசீசஸ் இருக்கு எண்டோக்ரைனாலஜில? That is, some people may not have heard that. So common diseases associated with endocrinology, your department, which are they? Yeah, most common disease பாத்தீங்கன்னா that is everyone knows diabetes. So diabetes பார்க்கிறதுக்கு the expert in பாத்தீங்கன்னா endocrinologist. It's not that every diabetes should be shown by an endocrinologist, but diabetes is a one that predominantly been like especially the complicated one, diabetes in children, அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா usually the endocrinologist can deal better than a general physician. But general physician deals most of the things, but still you feel like you need a step higher, then I think an endocrinologist opinion can be needed in that such scenarios. Second பாத்தீங்கன்னா thyroid disorder, like it can be either thyroid hypothyroid இருக்கலாம் இல்ல hyperthyroid இருக்கலாம். Then you come to the your gonads. Like இப்போ gonads எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா females most common வந்து PCOD. Like PCOD னா அந்த menstrual irregularity, the hair, abnormal hair growth இருக்குது. So everything comes under that. So அது இல்லாம பாத்தீங்கன்னா femalesல வந்து இது malesல பாத்தீங்கன்னா infertility, that also endocrinologist only usually says. And then you go to the child,
திஸ் இஸ் மீன் இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே நம்ம அடல்ட்ஸ்க்கு காமனாக வருது. இப்போ சில்ட்ரன் பார்த்தீங்கன்னா சில்ட்ரனில் வந்து growth வந்து அடிக்குவேட்டாக இல்லை, if the child is short, then also you need an endocrinologist to sort out whether the problem with the child, either if it is a generalized problem or if there is a problem in the hormone, that is like example growth hormone that is not secreted. ஸோ சில்ட்ரனில் பார்த்தீங்கன்னா growth ஒரு முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட். செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா pubertal disorders, லைக் வந்து பியூபர்ட்டினா யூஸ்வலாக இந்த ஏஜ்லேருந்து இந்த ஏஜில் அட்டைன் பண்ணணும்னு there is some specific timings இருக்கு. ஸோ அதை விட்டு கம்மியாக வந்தாலும் then that is also issue because a child may not be feeling well, especially with peers. Illa if it get delayed also, that is also an issue. So these are the things we see predominantly in children. And apart from that, gender disorders we only see. If you go to the extreme age, that is older age, pathina osteoporosis, that is bone loss, so which is very common in postmenopausal women, that also we usually see. So these are the I've just given an overview that what are the disorders that we see. Still a lot of things are there, but these are the common ones to mention. Okay, thank you, doctor. Nariya irukku actually which covers under endocrinology. You just gave us a bird's eye view. Yeah. And probably we'll go deeper into it as the questions progress. இப்போ வந்து ஹைப்போதைராய்டிசம் ஹைப்பர்தைராய்டிசம் சொன்னீங்க இல்லையா, இந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்து இருக்கு அப்படின்னா ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஐ மீன் சிம்டம்ஸ் ஏதாவது இருக்குமா, இல்லாட்டி அவங்க ரெகுலரா ஹெல்த் செக்அப் பண்ணணுமா? அப்படி ஹெல்த் செக்அப் பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த ஏஜ்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும்? வாட் கைண்ட் ஆஃப் செக்அப்ஸ் டு டு, டாக்டர்? ஸோ இஃப் யூ ஜஸ்ட் டாக் அபவுட் தைராய்டு டிசார்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இப்போ வந்து நியோனேட்ஸ் குழந்தை பிறந்தவனே யூனிவர்சல் ஸ்க்ரீனிங் வந்துருச்சு, பிகாஸ் தே டூ அ டிஎஸ்ஹெச் இன் மெனி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். அண்ட் தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் தைராய்டு கிளாண்ட் வந்து குழந்தையோட நரம்பு வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த க்ரோயிங் ஏஜ் ஃபர்ஸ்ட் 3 years வரைக்கும் இட் இஸ் அப்சல்யூட்லி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதனால வந்து யூஸ்வலாக ஸ்க்ரீனிங் வந்து தைராய்டு இது டிஎஸ்ஹெச் ஸ்க்ரீனிங் வந்து குழந்தை பிறந்தவனே பண்ணிடுவாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹாஸ்பிட்டல். இன்னும் யூனிவர்சலாக ஆகல, பட் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸை பொறுத்தளவு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பீங் டன் ஆல்மோஸ்ட் ஃபார் எவ்ரி சைல்டு, லைக் as soon as the child is born. But coming into the adult life, நம்ம இந்தியன் செட்டப், அதாவது அவ்வளோ ரிசோர்ஸஸ் இல்லாத செட்டிங்ல there is nothing like you just go to the thyroid go to the lab and get thyroid test done. அந்த மாதிரி எதுவும் ஸ்பெசிஃபிக் ரூல்ஸ்லாம் இல்லை. பட் there are certain conditions or certain things உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா then definitely you should think about thyroid disorders because it is very very common. Like especially women's எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா the hypo we talk about hypo and hyperthyroidism. Hypona thyroid gland இருந்து வர ஹார்மோன்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. ஹைப்பர்தைராய்டிசம்னா on the other hand the gland இருந்து அதிகமா thyroid hormone secrete ஆகுது. So these are the two disorders that we usually see in the populationல. அதுல hypothyroidism வந்து ரொம்ப common in females. So like வந்து when we should suspect someone having thyroid disorder, like especially hypothyroidism which is very common, I think anyone like who is having some weight gain, அது இல்லாம easy fatigability இருக்கு, or if the if they are having excessive hair loss, if they are having constipation and poor appetite, like if there is any gland enlargement, so இதெல்லாம் வந்து common symptoms actually. அது இல்லாம cold intolerance சொல்லுவோம், லைக் வந்து லைக் யூஸ்வலா வந்து இப்போ ஏசியே போடாமே they are feeling more cold, then also it says these are the symptoms of hypothyroidism, especially in general, both gender. Females எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா you can have menstrual abnormalities. So that is one common disorder where like one common entity where you should suspect a thyroid illness. So இது வந்து hypothyroidism ஓட symptoms man. Hyperthyroidism எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா most important symptom பார்த்தீங்கன்னா weight loss இருக்கிறது, palpitation இருக்கிறது, or appetite ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறது, like வந்து ரொம்ப anxious ஃபீல் பண்ணுறது. So these are the symptoms which are suggestive of hyperthyroidism. So both like if both are very common in general population, so one who's having these symptoms definitely can have their thyroid checkup done. And apart from that, like it is most of the time part of a master checkup also. And if you take about pregnancy, in pregnancy I think it is done universally in the like once a female gets pregnant, so it is also very important, it plays an important part in pregnancy. So and because thyroid hormone, normal thyroid hormone in mother is responsible, is very important for the child's brain growth and other development. So in that way it is very important. So இப்போ வந்து நீங்க சொன்னீங்க hypothyroidism hyperthyroidism ரெண்டுத்துக்கும் symptoms இருந்ததுன்னா it's better to go check up.
So it is TSH, T3, T4 adwa illa T, what kind of checkup, doctor? So Should it they do? depends on I think first thing is without directly going into the testing, I always advise to go to the physician first. Very Just good. show to the physician first. Let him have a symptoms examine, because see, நான் சொன்ன symptomsலாம் இருந்தா அப்படி டாக்டர் போய் செக் பண்ணேன்னா that is not the way medicine works. So medicine works only with the physician, because it's not like something you just put in like in a computer and then you get a result. It's not the way. Like there is a human component is there. So always you just get a physician, just see a physician first, let he or she examine, and then they will suggest depending upon your symptoms. Usually in case of hypothyroidism, we usually check T4 and TSH, or sometimes only TSH. If it is an hypothyroidism, then we may go for free hormones also, depends on the clinical scenario. அது கொஞ்சம் vary ஆகும். I think that you can leave it to the physician. I see. That's a good thing, doctor. What you suggested, to go to a physician first. Do not go to specialists. These are golden words, which people sometimes tend to go to specialists and overlook the physician. Yes. So there are some reasons where the thyroid gland is removed, doctor, partially or totally. So what are the conditions where these glands need to be removed, and can one function without the thyroid gland and lead a normal life? Yeah. So there are two components in your question. The first question is, when do you remove a thyroid gland? Yeah. So usually பாத்தீங்கன்னா நம்ம இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா hyperthyroidism கொஞ்சம் காமன். Like hyperthyroidism வரப்ப அதுக்கு யூசுவலா ட்ரீட்மெண்ட் வந்து we give tablets, like we give something called as anti-thyroid drugs. So அது கொடுத்துட்டு சில ஒரு 50% of populationக்கு it gets settled. But ஆனா மீதி இருக்க 50%க்கு then we have few other options like radioiodine treatment and thyroidectomy. So if like someone like it depends on again like clinical scenario, patient oda setup, if like young age irukanga, if the gland enlargement ரொம்ப பெருசா இருக்குன்னா, then we usually advise for surgery, because like the cosmetic பார்த்தாலும் that will be more appropriate. And also like sometimes பெருசா gland enlargement இருந்துச்சுன்னா it may not be treated very well by radioiodine treatment சொல்லுவோம். So அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல we will go for thyroidectomy. So இது இல்லாம பாத்தீங்கன்னா malignancies, thyroid lende vara cancers, so that is also like cancers no vandha usually you go for removal only. So then again we go for thyroidectomy. Idu illama sometimes like if there is only goiter, normal thyroid function la irukku, adu goiter na goiter is a like a technical term to denote enlargement of the thyroid gland, adha வந்து goiter nu சொல்லுவோம். So goiter பெருசா இருக்கு, but patient ரொம்ப கன்சர்னா இருக்காங்க, இல்ல எனக்கு வந்து appearance ரொம்ப முக்கியம், because it is quite like disturbing to the patient, like if someone has a big enlargement in the neck. So in that scenario, even irrespective of like the thyroid function test, we still go for thyroidectomy, because there the cosmetic preference of the patient overrules everything. So these are the conditions we generally go for thyroidectomy. That means you remove the thyroid gland completely. So once you remove that, definitely இப்போ gland remove பண்ணா, so வெளியில இருந்து thyroxine கொடுத்து தான் ஆகணும். So thyroid gland ல இருந்து நார்மலா உற்பத்தி ஆகுது thyroxine, சரிங்களா? So we have to give appropriate amount of thyroxine from outside. So gland remove பண்ணிட்டு, once you take the required thyroxine by orally, you can still lead a perfectly normal life. Like this is 100% statement that you should not worry at all. Make sure you take a thyroid tablet correctly, because once you don't mess up with that, then you may not feel well. You will have all the symptoms of hypothyroidism, your easy fatigability and other things. But you remove when the gland is removed and then you take an adequate replacement, there is nothing to worry at all. Nothing to worry. That is good to hear, doctor. So thyroidectomy aachana kuda thyroxine saapta, that is a substitute. That medicine is a substitute for the functioning of the thyroid gland. That's what you're saying. I don't say it is even medicine. It's just a replacement. Whatever your body has to do like internally, it's not able to do because the gland is removed. So you have to take it from externally. If you say medicine, then they will ask about side effects. So I mean, if you take that in a correct amount, there is no way you should worry about side effects. So that is if you take thyroxine in the correct amount, that is the mcg required for the body, then there are no side effects at all. Yeah, you're saying, okay. But daily you're supposed to take this, doctor. But what if you forget one day? If you forget, then what will happen? Is that okay, or that is a alarming thing for the patient to know? Yeah. So like I think this is one small thing. I think if people can understand, I think it will be useful, because hypothyroidism is quite common. See, first thing is you should take the tablet daily.
Second, you should take the tablet in the fasting state, that is empty stomach. As soon as you get up from the bed, you take the tablet, and make sure you delay your coffee, tea, or breakfast, whatever it is, by at least by 1 hour. So இது மூணு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப்ஸ் வந்து நீங்க வந்து கரெக்டான நீங்க சாப்பிட்ற மாத்திரை கரெக்டா அப்சர்வ் ஆகி உடம்புக்குள்ள போறதுக்கு டைம் கொடுக்கும். ஸோ இந்த மூணு ஸ்டெப்பையும் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா ஸோ லைக் த அப்சார்ப்ஷன் பார்ட்ல எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது. லைக் வந்து so this is how it should be taken, ma'am. So if you miss for a single day, as you asked, ஒரு நாள் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா செகண்ட் அடுத்த நாள் you can take twice the amount. நேத்து மாத்திரையும் இன்னைக்கு மாத்திரையும் சேர்த்து எடுத்துக்கலாம். So one that is empty stomachல எடுத்துக்கணும், and 1 hourக்கு வந்து காஃபி டீ எதுவும் எடுத்துக்க கூடாது. Only then it is effective அப்படினு சொல்றீங்க. That's a good information, doctor. And we go to the next question, which is quite a common problem these days, because it is about obesity. As many as 250 million people worldwide may be obese. 7% of the adult population is solranga, and 2 to 3 times as many may be considered as overweight. The prevalence of obesity seems to be increasing in most part of the world, sir. Even where it used to be rare, maybe because of the way you eat the food and the junk food and all that. So obesity as a disease, is that so important to be taken seriously? And people know that because of obesity there are some problems, but இதை எப்படி address பண்றது டாக்டர்? The obesity. First we'll see obesity is like become common nowadays, because it's just because the way that a human lives his life has changed drastically in the last 50 years or so. Like starting from the lifestyle, in the lifestyle, the job that he does, like it's like 9 out of 10%, just you ask, most of the time the job is like sort of sedentary lifestyle. And second, the food that we eat, because of this fast food and junk food are quite common, and you can get without like with just your phone, you can just make a order very easily and it will be delivered to your hand. So it makes the accessibility also very easy. So I think these two components are are the most important, so which has like lead to an increase in presence of obesity these days. So it has started, like it was previously thought it's only in Western countries, but now we can see many people among our colleagues and other are like obese only. And the one thing that I want to stress to everyone is you should take obesity as a disease. You should not just think that is normal and you can just like pass away. You should just think as a disease and try to address it. See, like most of the time this obesity is likely due to a lifestyle change only. So we should address that properly by diet and physical activity. That's what I will say. Like this is the first step. Even if you go to any doctor complaining of weight loss, or if you have if you wanted a weight loss, you go to the doctor. You don't expect a doctor to prescribe a weight loss medication. And I can write and tell you that the medication that are currently available for weight loss, they are okay. They are not like 100% safe. They have a lot of side effects, and most of the time doctor will be very hesitant to start you on drug. So it's only diet and physical activity that is going to help for most of the patient. So diet and physical activity, there are many compounds are there. I think that itself a different topic, and so that we will see if the time permits at the end. Second is physical activity, that I will advise for everyone. At least 1 hour they should do a moderate intense physical activity. Moderate intense na walking ஒரு நல்ல activity da, but that walking should be like different from whatever you do routinely. That walking is definitely you should spend for yourself. நான் வந்து டெய்லியும் வந்து சமைக்கிறேன், நடந்து போறேன், நான் போய் பசங்களை கூப்பிட்டு வரேன், அதெல்லாம் வந்து வாக்கிங் கணக்கில் எடுத்துக்கூடாது. ஸோ அந்த வாக்கிங் when I say that that you spend 1 hour for yourself, it's 5 to 6 in the evening. I will do a brisk walking so that I sweat during the time when I do a walking. And it should not be just a casual walk. If you can jog, that is best. If you can walk, I think that is like very good. So these combined with a proper diet will definitely cause a weight loss in most of the patient. So this is how we usually manage this obesity and other things. So the other thing that the other important aspect that you should concentrate is like obesity is a precursor for diabetes, hypertension, that is high BP, and also cardiac issues. So never ever ignore obesity. Take it seriously, and many times it's just a change in lifestyle that is going to make a big change in your future. Because you may have obesity, right? You think that I'm perfectly normal now, but for the future this may not be normal. So you will have a high risk of developing diabetes or hypertension or cardiac issues.
So I feel like public should definitely take obesity as one of the important concern, and the treatment for that most of the time is just simple, a change in lifestyle. So change in lifestyle, that is underlined by you, doctor. So people say that sitting is the new smoking, right? So always move. That is the advice doctor is giving, instead of taking pills which some doctor prescribes, which will have side effects. So get up, move at least 1 hour per day. He says we must walk. So I think one way to do it, doctor, is to split it into half an hour, because 1 hour at a stretch sometimes, because of paucity of time, அது பாசிபிளா இருக்க மாட்டேங்குது. So half an hour morning, half an hour in the evening, அந்த மாதிரி பண்ணா கூட that is fine then, doctor. Yeah, that's fine. It's 1 hour per day is what needed. So it's how you like devote that time. That's up to you. Yeah. So obesity nala diabetes அப்படினு இப்பதான் சொன்னீங்க. So it is quite alarming, because India's the diabetes capital of the world அப்படினு I've just read, and both type 1 and type 2 diabetes endume vandu it is caused because of problems which is linked to the endocrine system, which you told in the beginning. So it is going to hit the alarming mark of 69.9 million by 2025 and 80 million by 2030 for India. So this denotes that India is expected to witness an increase of 266% for diabetes. So is there a way we can stop this galloping rate of growth of diabetes, doctor? Yeah. One which you said in the previous answer also, you said you have to get up, move. But is there any other way? Why is it growing so much in India? Yeah. See, like diabetes, like it's of two types. Type 1, type 2 is there. Type 1 we'll leave it for now. Like it occurs in children and even some adults. So adu vandu or totally different entity. Whereas type 2, if you see, it's again a lifestyle disorder only. It's like the amount of type 2 diabetes that we have now, it's like it's because it's because we have started to live a different life altogether in the last 100 150 years. So it's just rising because of our lifestyle again. This type 2 diabetes is more linked to obesity, so and hypertension and other risk factors. So like most of the time, type 2 diabetes can be prevented by a good lifestyle of diet and physical activity that I mentioned for obesity, because they are like twin brothers. So if you have an obesity, again you are more likely to be diabetic also. Like every obesity patient comes to my clinic, the first thing that I will do is check a BP, whether he is hypertensive or not, and I will always check the blood sugar. If you check the blood sugars of obesity patient, at least 50 to 60% will have diabetic also. So it's like mostly again change in diet and physical activity will help. Like if when you do a test, it's not that people will have a diabetic report. Sometimes the report comes as a pre-diabetic. Again, that is also should be taken seriously, and the treatment for that again includes diet and also physical activity. Okay. Pre-diabetic அப்படினு சொன்னீங்கல்ல டாக்டர். So HbA1c la vandu which is considered as diabetic and which is considered as pre-diabetic, the mark. Okay, so first HbA1c சொல்றப்ப I think people should understand what is HbA1c. HbA1c எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, like நம்ம யூசுவலா லேப் போனா we'll check the sugar, right? blood sample எடுத்துட்டு blood sugar வந்து இப்போ எவ்வளவு இருக்கு, இப்போ 120 இருக்கு, சாப்பிட்டு 2 மணி நேரம் கழிச்சு 250 இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ரிப்போர்ட் கொடுப்போம். So that is stat value. அன்னைக்கு காலையில சாப்பிடாம எவ்வளவு சுகர் வேல்யூ உங்க உடம்புல இருக்குன்னு தெரியுது, அப்புறம் 2 hours கழிச்சு எவ்வளவு சுகர் லெவல் இருக்குன்னு தெரியுது. So this is just அன்னைக்கு சினாரியோ இல்ல. But what we wanted as a doctor is last like few months எப்படி பேஷண்டோட சுகர் லெவல் இருக்கு. So that is indicated by HbA1c. HbA1c na, so it is just hemoglobin ஓட மெஷர்மென்ட் தான். So அது வந்து உடம்புல வந்து சுகர் லெவல் வந்து லாஸ்ட் 3 months எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு, so depending upon the variation in sugar level, the amount of HbA1c will vary. இப்போ சுகர் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அது போயிட்டு ஹீமோகுளோபின் கூட பைண்ட் ஆயிட்டு, ஸோ அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சரை மாற்றி வச்சிடும். ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து டிடெக்ட் பண்ணுறோம் HbA1c. ஸோ HbA1c is a one which reflects the average sugar level in the last 3 months also. ஸோ இப்போ HbA1c யூஸ்வலாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா a level more than 6.5 or more than that we take it as a diabetic. If the level is somewhere between 5.7 to 6.4, then we take it as a pre-diabetic, right? So diabetic and pre-diabetic, so this is a difference with cutoff. 5.7 to 6.4, so that is the cutoff. So 6.5 vandiruchinale you are at confirmed diabetic. Okay. 6.5 and above will be considered as a diabetic. Okay.
So இப்போ வாட்ஸ்அப் ஃபார்வர்ட் நிறைய வந்துட்டு இருக்கு. வாட்ஸ்அப் ஃபார்வர்ட்ஸ் அட் பி பிலீவ்ட் கோகனட் ஆயில் வந்து டெங்கியை கியூர் பண்ணும், வீட் அண்ட் பார்லி சாப்பிட்டா டயபிட்டிஸை வந்து கியூர் பண்ணும், காம்பிப்ளான் டேப்லெட் சாப்பிட்டா இட் கேன் லீட் டு அ டெத் ஆஃப் அ பர்சன். அந்த மாதிரி we are always being assaulted by all sorts of WhatsApp messages. But we'd like to hear it from an expert. Is diabetes really curable, doctor? Yeah. I think it's a very good question. I mean, because of, such, the world has become very small that a message can just propagate like very easily. Like, especially the message like this can propagate very easily because people want to will take easily the thing that they want to hear, especially the one who are diabetic. So, see, diabetic in எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் டயபெட்டிக் இருக்கு. டைப் 1 டயபெட்டிக் இருக்கு, டைப் 2 டயபெட்டிக் இருக்கு. Like as of now, as of the medical discovery and whatever it is, type 1 diabetic is not curable. If someone doctor has told you that you have type 1 diabetic and you will be only on insulin, and never ever skip insulin, saying just reading a WhatsApp message that the diabetes is curable. So type 1 diabetic patient எந்த காரணத்தாலயும் இன்சுலினை மிஸ் பண்ணவே கூடாது, because that can lead to a serious complication called as diabetic ketoacidosis and it will lead to death. So type 1 diabetes is not curable. So that should reach to like the public, that whoever is watching, especially type 1 diabetic. So other namachinga. Coming to type 2 diabetic, that's what people claim to be curable. See, as I told, type 2 diabetic is a lifestyle disorder. So if we can make a good change, especially like diabetic எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வேரியஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் இருக்கும். கொஞ்சம் பேருக்கு மைல்ட் டயபெட்டிக் இருக்கும், கொஞ்சம் பேர் கொஞ்சம் மாடரேட்டா இருக்கும், கொஞ்சம் பேருக்கு சிவியரா இருக்கும். லைக் HbA1c எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 6.9 எடுத்துக்கிட்டா தட்ஸ் a mild diabetic. ஒரு 7.2 எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாலும் மைல்ட் டயபெட்டிக். ஒரு 8.5 எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு மாடரேட் டயபெட்டிக். இதே மோர் தென் 10 எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சிவியர் டயபெட்டிக். ஓகேங்களா? So இப்போ சிவியர் டயபெட்டிக்னு வரப்ப, மாடரேட் டு சிவியர்னு வரப்ப, யூஸ்வலி ட்ரக் will also be started along with your lifestyle modification. But to start with, and if it's a mild diabetic, now usually doctor most of the physicians will only start with just simple diet and physical activity. So when you start to do that, sometimes like it seems that your HbA1c will come back to a level of 6 or 5.8 vandirum, just with mere diet and lifestyle activity. And people will claim that it is cured, and you should remember that it is not cured. Adu remission la irukku. That is because of you doing proper diet and physical activity. That is also a part of treatment in diabetic. You should not ignore that. I mean, we like as a doctor, as an endocrinologist, will in a treatment with type 2 diabetic, we always feel diet and physical activity forms the fundamental of treatment. Like after that only you will add drug and build upon that. That is how we treat the patient. So for some patient, in the diet and physical activity எடுத்தவனே HbA1c normal, I mean it will come in the lower range and people think that it is cured. It's not cured. It is like you are under treatment. The treatment there is diet and physical activity and it is in normal range. But once you stop doing that, again it will come back to the original value. So this is a thing that you should understand, right? So it is not cured in any sense. It's in remission. We call it as a remission. That remission is due to your effort of diet and physical activity. Okay. So one thing which people have to know is type 1 diabetes is not curable. Yes. So you should not stop insulin because that is not at all curable. That is dangerous, ma'am. Actually, there is never a way like, do not think at the current medical scenario and invention and whatever the scientific world that we are living now, at present, type 1 diabetic treatment is insulin, and never ever skip insulin seeing some stupid news. No, that message should reach, because that's, if you're doing that, you're putting your child life in danger. Yes, that is a very valuable advice, doctor. So type 2 diabetes can be put under remission and not cure. And yes, because you're doing some exercise, physical exercise and activity and walking. But if you stop that, even the remission stage will go and probably you'll become a diabetic again. Yes, so yes. What you said. So that's very clear, doctor. So in your introduction, you were saying that hormones affect growth. So there are some people who have stunted growth. They do not grow. வளர்ச்சி இல்லாத இருக்கிறாங்க. இது வந்து ரொம்ப குழந்தையிலே கண்டுபிடிக்க முடியுமா, இல்லாட்டி பிரெக்னன்சிலே கண்டுபிடிக்க முடியுமா? இதுக்கு வந்து ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் மாதிரி இருக்கா? as far as stunted growth goes, doctor. பாத்தீங்கன்னா நம்ம லைக் வந்து யூஸ்வலா வந்து குழந்தைங்க வந்து லைக் பிறந்த உடனே லைக் லென்த் மெஷர் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் எப்போ நீங்க டாக்டர் விசிட் பண்ணாலும் பீடியாட்ரிஷியன், லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வில் பி அவேர் தட் தே வில் செக் த ஹைட் அண்ட் வெயிட் ஆஃப் த பேபி.
Yeah. So this is because they will see like whether the child height and weight is appropriate for that age. So 1 year poningna or a chart mar irukum chingla, there will be a chart actually with every pediatrician. I think if you are following up with a single pediatrician, most of the times you will know that they will chart, especially even when you go for vaccination also they will chart. This is because they want to ensure the child height வந்து கரெக்ட்டா வளருதா இல்லையான்னு பார்க்கிறதுக்கு. See, most of the times எப்படி வந்து இந்த கேசஸ் எல்லாம் பிக்கப் ஆகும், because in India like everyone is not going to go to the doctor. ஸோ வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் எப்படி பிக்கப் ஆகும்னா, குழந்தை ஸ்கூலுக்கு போறப்ப ஸ்கூல்ல ப்ரேயர் லைன்ல ரொம்ப முன்னாடியே நிக்கிறானா, ஸோ தட் இஸ் ஒன் வே, லைக் ரொம்ப முன்னாடியே நிக்கிறானா. ஐ திங்க் தட் இஸ் ஒன் திங் தட் பீப்புள் ஷுட், ஐ மீன் ஃபாதர் மதர் யார், ஐ மீன் தே ஷுட் கீப் இன் மைண்ட் தட் சைல்டோட growth கொஞ்சம் லோவர் சைடில் இருக்கு. ஐ திங்க் வி ஹேவ் டு ஜஸ்ட் செக் இட் ஒன்ஸ். ஒரு பீடியாட்ரிஷியன் போனீங்கன்னா அந்த ஹைட்டை திருப்பியும் ப்ராப்பராக மெஷர் பண்ணி சார்ட் பண்ணி பிளாட் பண்ணி பார்ப்பாங்க எத்தனை % வருது சைல்டோட growth. அது ஓகேன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா some many times it will be just a normal growth only, you should just follow up it. So I mean that is how usually I mean people come to a doctor with a growth disorders. Most of the times in the school, like they are standing in the front line, or I mean at the first, or sometimes brothers la இருக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா, younger brother வந்து elder brother ஓட ரொம்ப அதிகமா வளர்ந்துட்டாலும் then also it says that your the older brother is not growing normally. So these are the few scenarios where people pick up themselves, or otherwise when they go to the pediatrician per se, many times with like they measure height and weight, if it's low, I mean low or lower normal, they will tell you. But cause என்னன்னு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா, most of the times வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற ஏதாவது குழந்தைக்கு வந்து லைக் வேற ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கு, லைக் வந்து வேற ஏதாவது லைக் கார்டியக் இஷ்யூஸ் மற்ற ஏதாவது ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்கப்ப growth அஃபெக்ட் ஆகும். பிகாஸ் growth இஸ் லைக் ஒரு லைக் காம்ப்ரிஹென்சிவ் அவுட்புட் ஆஃப் த ஹோல் ஹெல்த். அந்த உடம்புல இருக்க மற்ற ஹெல்த்தையும் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறது தான் growth. ஸோ எல்லா சிஸ்டமும் கரெக்டாக வேலை செய்யறப்ப growthம் நார்மலாக இருக்கும். See, if there is any problem with any of the systems, I'm not talking about endocrine parting, வேற ஏதாவது உடம்புல பிரச்சனை இருந்தாலும் growth affect ஆகும். ஸோ அதெல்லாம் இல்லாம just very growth affect ஆகிறப்ப, I think the one important disorder is growth hormone deficiency. So growth hormone deficiency இருக்கப்ப சைல்டோட growth ஒழுங்கா இல்லாம இருக்கலாம். அது இல்லாம காமனா தைராய்டு ஹார்மோன் வந்து உடம்புல கம்மியா இருந்தாலும் growth ஒழுங்கா இருக்காது. So these are the two common hormone entitiesல growth கம்மியா இருக்கும். And if it is found at appropriate age, treating that will most of the times restore the growth to the normal. Especially growth hormone deficiency கொஞ்சம் treatment costlier, but for thyroid disorder like வந்து கண்டிப்பா வந்து like just replacement மட்டும் கொடுத்தாவே growth will catch up and become normal. But as a parents, like the thing that you should be aware is, like whenever you go to doctor for anything, just you have your child's height and weight measure. That is not something very big test, right? So எந்த டாக்டர் கிட்ட போனாலும் ஒரு ஹைட் மெஷர் பண்ற ஸ்டேடியோமீட்டரோ இல்ல வெயிட் மெஷர் பண்ற வெயிங்ஸ்னோ கண்டிப்பா இருக்கும். அண்ட் இஸ் நாட் கோயிங் டு சார்ஜ் யூ எக்ஸ்ட்ரா ஃபார் தட், பட் ஜஸ்ட் மெஷர் தட். அண்ட் திஸ் சார்ட் கொஞ்சம் எஜுகேட்டட் பேஷண்டா இருந்தா அந்த சார்ட்ஸ்லாம் நெட்ல கூட இருக்கு. பட் when you go to the doctor itself, you can just, he will tell you whether child's height or weight is weight is appropriate or not. But if you have those alarming signs when I mentioned, I think you can just go to the doctor. Okay. பேரண்ட்ஸ் வந்து நீங்க விழிப்புணர்வோட இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றீங்க. அந்த growth chart அதெல்லாம் இருந்ததுன்னா there is a difference, the physician will anyway tell or the pediatrician will tell அப்படின்னு சொல்றீங்க. So I think you can tell the pediatrician, like if the doctor is not checking, you can tell also, like to just have height and weight measurement done and say whether it is normal or not. I don't think nobody is like, that's not a bigger issue. I mean it's just a simple thing that will also like you will also be like the parents also will be very happy with that if things are fine. Yes, doctor. So this question may be taboo in some webinars, but the purpose of today's live session is to break all taboos. I have read that endocrine disease frequently interrupts sexual function, and sexual dysfunction may signal serious endocrine disease. So how do glands affect sexual function, and is this easy to rectify, this sexual dysfunction, doctor? இப்போ செக்ஷுவல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா லைக் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரெண்டு இடத்துலையுமே it's endocrine hormones that is going to control the glands function. So endocrine hormones ஒழுங்கா செக்ரீட் ஆகல, ஒழுங்கா வந்து இப்போ வந்து மேல்ல ஃபர்ஸ்ட் we'll talk about male first. ஸோ மேல்ல பார்த்தா டெஸ்டிஸ் இருக்கு. ஸோ டெஸ்டிஸ்ல இருந்தா ஸ்பெர்ம்ஸ் வருது. ஸோ இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் நார்மலாக இருக்கிறதுக்கு there are two hormones that has to come from pituitary gland. நான் சொன்ன மாதிரி மூளையில pituitary gland ஒரு gland இருக்கு. That is a master gland that is controlling most of the endocrine glands lower down. thyroid இருக்கட்டும், லைக் வந்து நம்ம கீழே இருக்க டெஸ்டிஸ் இருக்கட்டும், ஸோ அது எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ணுறது பிட்யூட்டரியிலேருந்து வர கிளான்ஸ் தான், வர ஹார்மோன்ஸ் தான். ஸோ இப்போ மேல்ஸில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதே மாதிரி பிட்யூட்டரியிலேருந்து 2 ஹார்மோன் வருது, FSH LH ரெண்டு ஹார்மோன் வந்து
டெஸ்டிஸ்ல ஆக்ட் பண்ணிட்டு அங்க இருந்து டெஸ்டோஸ்டெரோன் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ இதெல்லாம் இருக்கிறப்ப the function will be normal. If there is problem at any level, patient can have sexual dysfunction. ஸோ செக்ஷுவல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன்னா நம்ம ரெண்டு விதமாகவும் சொல்லலாம். இப்போ வந்து லைக் யங் மேலில் வருதுன்னா தட் செக்ஷுவல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் வந்து கேன் ப்ரெசென்ட் அஸ் லைக் அ டிலேட் பியூபர்ட்டி. அவங்க வந்து பியூபர்ட்டி லைக் வந்து ஐ மீன் அட்டைன் ஆகாமல் இருக்கலாம் மேல்ஸில். லைக் வந்து தே டோன்ட் ஹேவ் அ ஹேர் க்ரோத் லைக் அ முஸ்டாச் ஆர் பியர்ட் க்ரோத் மே நாட் பி தேர் ஈவன் வென் தே ஆர் 16, 17 ஆல்சோ. ஸோ இட் கேன் மேனிஃபெஸ்ட் லைக் தட். இன் அடல்ட்டில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தே வில் கம் யூஸ்வலி வித் செக்ஷுவல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் லைக் வந்து எரெக்ஷன் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் ஆர் தே மே கம் அப் வித் இன்ஃபர்டிலிட்டி. Like after getting married they will come like after a year or two with infertility. So these are the things that they may present. But இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரே காரணம் என்னன்னா that அந்த endocrine axisல ஒழுங்கா இல்லாதால they can present like at various ages with various symptoms. இது மேல்ஸ்ல. ஸோ ஃபீமேல்ஸ்லயும் அதே மாதிரி தான் கவுண்டர் பார்ட். லைக் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி பிரெயின்ல இருந்து ரெண்டு ஹார்மோன்ஸ் வந்து ஓவரிஸ்ல இருந்து ஓவம் வரதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ when this process is not happening correctly, so if it happens in the very early age, so child may not attain puberty at appropriate age. Even after becoming 13 years still she may not have menarche. அதே மாதிரி இது கொஞ்சம் older ageல பார்த்தனா they can have menstrual disturbances. Like that menstrual disturbances could be like PCOD. இல்ல அதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஏஜ் பாத்தீங்கன்னா they can again come with infertility. So this is how the sexual dysfunction manifests at different ages with different symptoms. So this is rectified. It can be rectified, right, doctor? Yes, ma'am. I think rather than rectified, I think I think that depends upon the cause. என்ன காசால என்ன பிரச்சனையால எக்ஸாக்ட்டா வருதுன்னு சொல்லிட்டு தான். Like for example, except for few causes, many things could be rectified, and most of the things could be rectified. Most of the things. Not just hormone replacements. Oh, hormone replacement. Okay. So இப்போ you said about pubertal disorders. Puberty பத்தி பேசணும், parents வந்து கண்டிப்பா பேசணும். That is an important job for parents. We all know that because all sorts of information the child gets, but the most reliable information is from the parent. So having said that, there are several pubertal disorders. A few you just mentioned. So what are pubertal disorders and what should the parents know? You know, parents of these preteens and adolescents. What should they know? Yeah. I mean, as a parents, no, we should know, we should just be aware whether our child pubertal status is appropriate. கரெக்டான ஏஜ்ல pubertal அட்டெண்ட் பண்ணிட்டாங்களான்னு அதை நாம வச்சுக்கோம். லைக் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேல்ல பாத்தீங்கன்னா 14 இயர்ஸ்க்குள்ள லைக் வந்து 14 இயர்ஸ் இஸ் அ கட் ஆஃப் வி யூஸ்வலி யூஸ் இன் மேல்ஸ். ஸோ அதுக்கு மேலேயும் வந்து லைக் மற்ற லைக் ஜென்ரல் லைக் டெஸ்டிஸோட சைஸ் பெருசாகல, லைக் கீழே வந்து லைக் வந்து பியூபிஸ்ல ஹேர் க்ரோத் இல்லை, இல்லை பியர்டு இதெல்லாம் இல்லைன்னா ஐ திங்க் தீஸ் ஆர் த சைன்ஸ் தே ஷுட் டெஃபினெட்லி கன்சல்ட். அண்ட் ஐ திங்க் தீஸ் disorders they should directly consult an endocrinologist. I think because I think it's like very highly specific. I think they can directly consult an endocrinologist if the male child do not have these features at 14 years of age. If females எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா we'll keep a cutoff. We usually take a cutoff 13 years. So 13 yearsல வந்து child வந்து like breast development இல்ல வந்து like menstruation இன்னும் வரலன்னா I think definitely you should show it to an endocrinologist. So if these are like delayed puberty ன்னு சொல்லுவோம். 14 years male, 13 years female, like அந்த changes எல்லாம் appropriate இல்ல, menstruation இல்ல female, male வந்து மத்த growthலாம் இல்லனா I think we should take it as a like delayed puberty. So other spectrum பாத்தீங்கன்னா early puberty, like this is also becoming quite common these days. Like if the male childல பாத்தீங்கன்னா 9 yearsக்கு முன்னாடியே வந்துச்சு growth, testicular development, pubis hairsலாம் இருக்குன்னா again that is also one alarming thing. Like if in female பாத்தீங்கன்னா 8 years, like 8 years or below அது கீழேயே வந்து like child start to have breast development இல்ல வந்து like menstruation இருக்குன்னா, so that is an alarming sign and that should be taken seriously because see the child is like too young, the child is very immature like both physically and mentally to handle such scenarios. So I think people should understand that even early, or we call it as a precocious in our medical terminology, this pubertal development should also be taken seriously, especially because the child may not be mature enough to handle those things and they should consult the doctor because there are like many times sometimes there may not be a bigger issue, but other times there could be some tumors, other things that could be causing such changes.
ஸோ early-ஆ வந்தாலும் பிரச்சனை தான், லேட்டாக வந்தாலும் பிரச்சனை தான். Both scenarios you should definitely consult a proper doctor. I mean, I will advise an endocrinologist at this context to just get things sorted out. Okay, so it can be sorted. So that is the symptom to look for. The treatment, we have a very good treatment for both disorders. See, treatment part in endocrinology you should not worry, because most of the times we have a very good treatment, and definitely you should show it to a doctor. I mean, that message should reach. Yes. Not be treated as a stigma, like why we have to show to doctor just for getting an early menarche or something like that. Yeah. So this is not normal to get it at 8 years. So that is definitely needs to be addressed by endocrinologists. That's what it should be either if it is less than 9 years in male, less than 8 years in female, we consider that the pubertal, that is a precocious puberty. Okay. So stressful situations, doctor, இப்போ வந்து stress ன்னு நிறைய கேள்விப்படுறோம். Work pressure, examination, psychosocial stress, physical stress due to trauma, surgery, medical conditions, and not to forget the stress this pandemic has brought forth. So what is the stress hormone? I know there is something called the stress hormone. So what are the effects of the stress hormone on the body, doctor? Yeah. So நம்ம உடம்புல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கிட்னிக்கு மேலேயும் there is something called as adrenal gland சொல்லுவோம். ஸோ அந்த கிளாண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு there are 3 layers இருக்கு. அதுல இருந்து 3 different hormones வருது. But we will concentrate on only one hormone, that is called as cortisol. Cortisolனு ஒரு ஹார்மோன் இருக்கு. So again that will be released into the blood. So in the hormone it is present normally and during the time of stress, like either physical stress, ஏதாவது illness வருதோ இல்ல வந்து there is other mental stress ஆலோ அந்த மாதிரி வரப்ப இந்த ஹார்மோன் லெவல் உடம்புல நார்மலாவே அதிகமாகும். So it is just a normal response. That hormone is there for that only. That's why it is called a stress hormone. So this is just a physiology. So idhula வந்து நம்ம as a common people நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, so there are some endocrine disorder that are related to this hormone. நம்ம வந்து endocrine terminology பார்த்தீங்கன்னா Cushing Syndrome சொல்லுவோம். அதாவது patient will come with extreme obesity, like obesity will be there, bone fractures, bone weakness. So அதெல்லாம் வந்து இந்த ஹார்மோன் உடம்புல ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. Usually it will be secondary to tumors in the adrenal gland or in the pituitary. So that is what we call it as a Cushing syndrome. So அதிகமா இருக்கப்ப they will come with us with weight gain, அத மாதிரி வருவாங்க, menstrual disturbance அந்த மாதிரி symptoms ஓட வருவாங்க. இதே இந்த ஹார்மோன் உடம்புல சுத்தமா இல்ல, zero, again the patient will have low BP, hypotension இருக்கும், we call it medically as a hypotension, or they also can have decreased appetite and they will have an increased pigmentation. So adukana symptoms konja irukku. So I think those things it's very difficult for common people to pick up at their level. Usually if we have the symptoms, you go to the physician, I think they'll be able to pick up these conditions. So but for us, we should remember that stress hormone is something which is normally present in everyone at some level, and it increases during stress. Okay, increases during stress, so that should not happen. If there is a problem, better to see a physician. Yeah. Okay. So actually for our Ask the Expert sessions, which we have been conducting earlier, seniors are regulars, doctor, here, senior citizens, and there will be several senior participants here, senior citizens here in this webinar. So one question for them is, what are the common endocrine diseases which affect senior citizens, doctor? Yeah, we'll start with very common things. Again, diabetes is very common in that age group. Like the senior citizen age group is one age group where diabetes is quite common. And so we have talked about both the diabetes. Usually the type 2 diabetes is the one which occurs in that age. Again, thyroid disorders also can occur that age, but specifically in females, especially in the post-menopausal age, which is I think very ignored in Indian context, that we call it as an osteoporosis or bone loss. So I think this is one thing which is very common in the post-menopausal age, which usually not being given an importance that it deserves in Indian settings because of very we don't spend that much on the health sector. So osteoporosis is ரொம்ப common old age la, and we all know people have fractures, right? Hip fracture irukku, spine fracture irukku. So adallame because of decreased bone mass. Actually females la pathina, once the menstruation stops, the bone loss becomes very rapid and they can go into an osteoporosis. So when I think as per international western guidelines pathina, every female after the postmenopausal age should undergo a bone mineral density testing சொல்லுவாங்க. Usually the bone எந்த அளவுக்கு density or health இருக்குன்னு டெஸ்ட் பண்றதுக்கு there is something called as BMD testing, bone mineral density testing.
but in India we don't do. But I think females like after like age of 50, if like any symptoms, history of a bone pain, back pain adha mari irukku, or if the if he or she had a fracture, then it is appropriate to go into these testings after consulting with the physician. And again, in the postmenopausal age, I will stress, I mean, the female should be on adequate calcium. They should take adequate calcium in the diet. At least 2 glasses, I mean 1 glass of milk per day should be there. At least 180 ml of milk should be taken, and if needed, supplement also should be taken. Like do not think supplement, I mean calcium supplement is like medicine. It is definitely needed at that age because of increased bone loss. So I mean that's how you tackle the bone loss. But if test la பண்ணதுக்கு அப்புறம் bone loss ரொம்ப severe இருக்குனா, definitely the medications are needed. அது வந்து I mean that will be taken care by the physicians. So osteoporosis is one important thing to look after, and diabetes also, which you said. So post-menopausal woman வந்து the BMD test, bone mineral density test, that you suggest, doctor, and calcium supplements is needed, and ml of milk per day is a must for vitamin D also, ma'am. Like if some doctor prescribes vitamin D, I think that also they can take. No, we usually advise, I mean, calcium and vitamin D supplements like post-menopausal, just at that appropriate dose. I mean, whatever, I mean, I talk like, it's about like taking at the like exact quantities what it's being like you have to take. It's not like you take too much of, I mean in any times, in any case, too much of anything is not good. Yes, too much of anything, especially popping pills without advice of your physician is a terrible thing to do. So probably vitamin D and calcium, as advised by your physician, you're supposed to take, especially. Okay, doctor. So we come to the last question, which is not the least, because it is about the big C, cancer. So cancer and endocrinology. So I'm sure there are many common cancers which affect this endocrinology department. Can you throw some light, doctor, on that? So cancer எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, see, cancer is abnormal development of cell. அந்த cells எல்லாம் ரொம்ப abnormal develop ஆயிட்டு உடம்பு ஃபுல்லா பரவறது தான் கேன்சர்னு சொல்லுவோம். So it can I mean initially first சொல்றப்ப பாத்தீங்கன்னா endocrine glands வந்து உடம்பு ஃபுல்லா அங்கங்க இருக்குன்னு சொன்னேன். So அந்த glandல எல்லா glandலயுமே there is a chance of getting a cancer. So that is always there. இதுல காமனா நம்ம மென்ஷன் பண்ணா thyroid cancer. Thyroid cancer is the one which is very common. அது வந்து younger age-லயும் வரலாம், older age-லயும் வரலாம். And like I mean usually it manifests as a swelling. அதாவது நெக்ல வந்து swelling ஆகுதுன்னா definitely you should have a consult with your physician, and if they advise an ultrasound or something like FNAC, you should get it done. So I mean thyroid cancer வந்து கொஞ்சம் common. So அது இல்லாம பாத்தீங்கன்னா again you can have like cancer from pancreas. Like when I say cancer, see, cancer is cancer in like layman terminology பாத்தீங்கன்னா வந்து like cancerனா like வந்து இதுவே பண்ண முடியாது அப்படிதான் நினைப்போம். பட் அப்படி கிடையாது. Cancerல 2 types are there. Like it could be either benign or malignant. Benign na adenoma அந்த மாதிரி சொல்லுவோம். Malignant is the one which is going to spread into the like all the body. So அது மாதிரி 2 type of cancer, அது எல்லா glandsலயுமே வரலாம். But most common பாத்தீங்கன்னா thyroid glandல வர cancer. So அது வந்து younger age-லயும் வரலாம், older age-லயும் வரலாம். Apart from that, like other endocrine gland வந்து adrenal gland நான் சொன்னேன். So அதுல இருந்து டியூமர் வரலாம். So அந்த மாதிரி டியூமர் வரப்ப என்ன ஆகும்னா, அந்த டியூமர் வந்து அதிகமா வந்து ஹார்மோன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். So people will have symptoms of excess hormone. That's how in endocrine cancer வந்து manifest ஆகும். இப்போ மற்ற இடத்துல கேன்சர்னா ஜஸ்ட் வெறும் வந்து பெரிய கட்டியாவோ, அந்த கட்டி வந்து மற்ற முக்கியமான ஆர்கனை கம்பஸ் பண்ணதால வர சிம்டம்ஸாவோ வருவோம். பட் எண்டோக்ரைன் கேன்சரை பொறுத்தளவுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் அந்த எண்டோக்ரைன் கேன்சர் கூட அந்த எந்த கிளாண்ட்ல இருந்து வருதோ அந்த கிளாண்டோடைய ஹார்மோன் எக்ஸஸான சிம்டம்ஸும் கூடவே இருக்கும். That's why usually endocrine cancers are diagnosed early, because hormone excess features வந்து it will be very easily picked up by the clinician. Okay, so what will be the symptom of these excess hormones which is producing, doctor? Participants might want to know the symptoms which watch out for. Like first thyroid gland எடுத்துக்கலாம். thyroid gland சொன்ன மாதிரி excessive thyroid hormone produce ஆகுதுனா we call it as a hypothyroidism. So அதோட symptoms பாத்தீங்கன்னா weight loss இருக்கலாம், increased appetite, நிறைய பசி எடுக்கும் பட் ஆனா வெயிட்டே வராதுன்னு சொல்லுவாங்க. And they will have palpitation and they will have anxiety. எப்ப பார்த்தாலும் ஏதாவது படபடன்னு அப்படியே ரொம்ப இதுவாவே இருப்பாங்க. And they will have tremors. So these are the common symptoms of excess hormone of thyroid gland. So coming to the other glands, நான் சொன்ன மாதிரி pituitary சொன்னேன் மேல மாஸ்டர் gland. So அதுல வந்து எக்ஸஸா ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா
again it can cause like something called as Cushing syndrome. Cushing syndrome na pituitary la irundhe vara like ஒரு ACTH னு ஒரு ஹார்மோன் இருக்கும், அது அதிகமா வந்து adrenal glandல சொன்ன மாதிரி அந்த cortisol சொன்ன இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன், ஸோ அதை அதிகமா உற்பத்தி செய்ய வைக்கும். ஸோ patient will have symptoms of excess cortisol or excess stress hormone. அதுதான் நம்ம யூஸ்வலா Cushing syndrome சொல்லுவோம். Usually that is again due to an like excess function from an tumor, either pituitary இருக்கலாம் இல்ல adrenal gland tumor இருக்கலாம். ஸோ அதனால வந்து patient will come to us with weight gain, ரொம்ப வெயிட்டா இருப்பாங்க, அப்படியே மூஞ்செல்லாம் வந்து ரவுண்டா இருக்கும், and they will have like recurrent skin infections. ஸோ இதெல்லாம் வந்து காமன் சிம்டம்ஸ். அது இல்லாமல் போன் வீக்னஸும் ஆகும். ஸோ இதெல்லாம் காமன் சிம்டம்ஸ். ஐ மீன் ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன் அதிகமாக ஆகிறப்ப, தட் இஸ் வி கால் இட் அஸ் எ குஷிங் சிண்ட்ரோம் இன் எண்டோக்ரைன் டெர்மினாலஜி. அதே மாதிரி அட்ரினல் கிளாண்ட்ல இன்னொரு லேயர் இருக்கு, அதுல இருந்து there is another hormone comes, so which we call it as a aldosterone. ஸோ அது அதிகமாக வரப்ப பிபி வந்து உடம்புல அதிகமாக இருக்கும். And I think here I want to stress an important point. See, younger age la BP varappa, I think BP hypertension, we call it medically as an hypertension. So hypertension in younger age should be taken seriously, should be properly evaluated. Just BP தானே மாத்திரை போட்டுட்டா விட்டுலாம் அப்படிலாம் இருக்க கூடாது. எனக்கா வந்து there could be some cause of hypertension which occurs in younger age which could be curable, and they could be an endocrine cause. So அத கொஞ்சம் நாம வச்சுங்க. BP younger age la varappa, I think you people should be aware of something called as curable hypertension. So this is about adrenal gland, and I think this is an overall view. Okay. So thank you, doctor. I think now it's time for the audience questions, so I will just read them out one by one. So sure. There is one question from Sandhya Rao. How long would the oral medicine treatment for hyperthyroidism take? So is it lifelong or is it for a short term period? Like your gland is not functioning normally, so it should be a lifelong treatment. Very rarely ரொம்ப கம்மியான டோஸ் எடுத்துக்கப்ப it could return back to normal, but when you are taking a substantial dose, please do not expect it to become normal. Already வந்து அதுக்கு hypothyroidism காசே அதோட ரீசனே வந்து gland வந்து ஃபுல்லா டெஸ்ட்ராய் ஆயிடுச்சு. So you have to just keep on supplementing. Usually it will be a lifelong treatment only. Okay, lifelong. Yes. Related question from Pati. Why the thyroid tablet has to be taken first thing in the morning on empty stomach, and why we should avoid taking anything for half an hour or 1 hour? Adoda scientific reason kekkறாரு. Yeah, see, like thyroid hormone, when you take empty stomach, if I take 25, I mean, for example, if your doctor prescribed you like 50 microgram of L-troxin or levothyroxine, so thyroxine கொடுத்திருக்காங்க, so நீங்க சாப்பிடுறீங்கன்னா, so as a like physician, I expect that total, I mean whatever like total amount of that to be absorbed into the circulation. சரிங்களா? But when you take it food, in the absorption வந்து it will stop. So this will act as a barrier. So நமக்கு வெளில இருந்து கொடுக்குற ஹார்மோன் சரியா அப்சர்வ் ஆகி உடம்புல சேராது. So that's why we usually advise you to space between the food and do not take with any food, tea or coffee, because it hampers your absorption of your thyroid hormone. அப்ப நீங்க வந்து லைக் வந்து ஒரு 100 மைக்ரோகிராம் எடுத்துட்டு நார்மலா TSH கொண்டு வர வேண்டியது, you should take 150 or 200 to keep the TSH in the normal level, because you are not taking the drug properly. So that is not good actually. Okay, the absorption. Okay, that's a very good advice, scientific reason which you said. One question from Sandhya Rao, which is quite interesting. Is it normal for hyperthyroidism to become hypothyroidism during the course of the treatment? Yeah. See, usually hyperthyroidism, like most common pathina Graves disease சொல்லுவோம் medical terminology la. So what we do is we usually give a treatment, medical treatment for about like 1.5 to 2 years. Around 50% will go into euthyroid and they will get cured. Yeah. Baaki 50% enna பண்ணுவோம்னா we usually give a radioiodine treatment. Okay. Radioiodine treatment na, it is a way that you give something so that you almost destroy the glands. Usually purpose என்னன்னா full gland destroy பண்ற அளவுக்கு தான் டோஸ் கொடுப்போம். எனக்கு கொஞ்சம் gland மீதி இருந்துச்சுன்னா again your hyperthyroidism can come back. Actually if you just see like both hypo ரெண்டுமே இருக்குன்னா மெடிக்கலா பார்த்தனா எது ரொம்ப ஈஸி ட்ரீட் பண்றதுக்கு, எது பேஷண்ட்க்கு ரொம்ப ஈஸினா hypothyroidism is very easy to treat, but hyperthyroidism is little difficult to treat. So அதால என்ன பண்ணுவோம்னா we usually give a radioiodine dose so that your gland gets destroyed and you go into an hypothyroidism. So gland full destroy ஆச்சுனா again you have zero hormone from the gland, so again you have to go supplement from the outside by giving your thyroxine gland. So that I mean that's how the treatment itself will cause you hypothyroidism. Initially you will be hyperthyroidism, so when you give this radioiodine treatment, then you become hypothyroidism.
then you have to take thyroxine for lifelong. So I mean that's how the treatment works. And I think treating, I mean, hypothyroidism is like, I don't think it should be a big issue. So the key to this is testing periodically, so that you will know exactly. I think that a doctor will take it. Like, I mean, this is actually a process, right? If someone gives radioiodine treatment, I think it's his responsibility to follow up also. I think just you have to stick with the doctor properly. I think things will be taken care of. Exactly. There is one question from Jay Shankar, he's asking whether methi, vendayam, omam, millets, adala diabetes ku vandu as Siddha medicine சொல்றது இல்லையா, diabetes it is very effective அப்படினா, is that true அப்படினு கேக்குறேன். Like whenever, I mean, we talk about the non-allopathic medication for diabetes, always remember that we are talking about type 2 diabetes. The type 1 and the context la kondu varakudadu. So I mean I assume the question was on type 2 diabetic only. See, I am not an expert on non-allopathic treatment. I mean, I do not say my patient you don't take that. I mean, because I do not too much of that, so I will try to refrain. I'll try to be away from that. Explain that, because I'm not an expert there. Okay. So adella vandu type 2 ku vena work agum, like you said. My patient, that's up to your choice. If it works, I'm also happy. My dose of drug could be lesser than what I usually has to give. Until otherwise those are safe. I'm happy with that. Okay. There is one question from Jayashree Nair. Apart from physical fitness and dietary habits, would you also agree mental tension contributes in a large way to all lifestyle diseases? Yeah, that is definitely there. Like, we cannot ignore the mental stress part, especially the post-COVID pandemic. Like, people like being in the house, being like subjected to enormous stress. Yes, definitely, stress is also an important factor for weight gain. Yeah. So we should always find a way to come out of that. Ideally speaking, it's very difficult in our current like fast moving lifestyle. I think if we can again do something to decrease your stress level, like whatever it is. See, it's not that you do yoga to decrease your stress. Like because people will not have time, right? You just do something which is not your work but keeps you happy. Okay. That's a very easy or simple stress buster people miss us actually. Just allot a time for an half an hour or so. You do a hobby which you like. That is, maybe a painting or just a music, small music, like whatever it is. No? Again, that is also a stress buzzer. I think everyone has to introspect himself and try to find a way that you relieve your stress. You do exercise also. Exercise. I feel like doing a good physical activity also will decrease the stress level because it just burns out your stress hormones. Yeah. So you should just find a way that fits in your lifestyle to manage your stress. Okay, so find a good way for you to beat the stress. So that it's up to I cannot suggest you do this and that. Do yoga, I think that's fine, or do something that apart from your work keeps you happy and calm. Yeah, for each one it is different, right? So whichever suits you. There is one important question from Mr. Ganapati. What is you mentioned about goiter, doctor? So goiter irundhuduna adu kandipa remove pannanuma, or is there any condition where it can remain also without any surgery? Yeah, first goiter irundhuchuna you have to show to the physician. That's the step one. So most of the time physician will examine panni paapanga eppadi irukku swelling edha hard ah iruka edha alarming features edha irukanu paapanga, and physician also will get your thyroid function test. So adu rendathiyum paathittu then he will decide what to be do. If there is some thyroid function abnormality, then it could be he may do something different. But adala edume illa, if the gland is little hard, like if there is any suspicion irukana, then they will do a needle test called as FNAC பண்ணுவாங்க. So adu panni adu report body he will take a call. Again he will discuss with you. If it is an extreme spectrum, then he will advise directly for surgery. If it's something like midway, then they may sometimes give the option to the patient itself. I see. So if the FNAC result is not very alarming, they can just leave the goiter. Yes. As long as if that goiter is not disturbing you, in appearance wise, I think, which is very important in females, especially in the younger age group. Yeah. So it's up to, usually in elderly age group, like if the patient comes with goiter, we do a FNAC and it's absolutely okay. It's just a colloid goiter. We give to the patient if they don't, if it's not causing other symptoms. Now I assume the goiter is not causing other disturbance like compressing the trachea or esophagus. Like there is no symptoms, just goiter.
like if the FNAC is also fine, then we'll ask them, like it's up to them. If they don't like worry about appearance, then yeah, we will just yeah, after all, a surgery, an organ to be removed, right? So the fear is always there for some people. Why remove it? So that's a wonderful session, doctor, and we have come to the end of the questions. And there's one more. I can start. I think there are lots of accolades here. So thanks, dear participants. Dr. Velmurugan gave us a very power-packed 1 hour with lots and lots of information covering various topics. So if you want to connect with him, you can just head to nmcpondy.com, which is there on the chat box, and you can call them and connect with Dr. Velmurugan. And yeah. One more question is there. Okay. Yeah. Yes, there's one question from Angela. I just missed it. For goiter, does it need periodical investigation? You were talking about FNAC, doctor. So it needs periodical investigation for goiter. Yeah, what we usually do is first there will be first set of workup. First, what you doctor in goiter for up. Investigation so we'll do an ultrasound, FNAC panla, then we will do a thyroid function test. So the normal then like the FNAC report the FNAC report is just colloid goiter like that is a staging is there again in an FNAC also. Yes. So if it's nothing, just a colloid goiter, then we will tell the patient, like, if you are not worried about the appearance, then you can just go and then come, like, it's up to you. You just come back or not. But on the report there is something called as indeterminate report. Okay. Mid report, like either you cannot say that is very highly very like important, very suspicious that you have to go for surgery, but just an intermediate report. Then we will ask the patient to just come for follow-up to see how fast the swelling that grows. 6 monthly or 1 yearly ultrasound. Then if your doctor suggests that based upon your FNAC report, definitely it should be done, because we will know the growth. Like if it is growing rapidly, again the doctor will say, no, it's not good to just follow up. You can go for surgery. So you have to do that. Okay. So thank you, doctor, and thanks for sharing such valuable inputs, and your time is very precious. We have just overshot by 7 minutes. So thanks, dear participants, and watch out for a next Ask the Expert session from NMC. We'll be having another speaker from another department. So please do join in and let us spread this awareness, take in the awareness and also spread it. And if you want to come back and revisit this video, this recording of this video will be there in NMC Pondy's YouTube channel, so you can check it out also. So you can also connect with Dr. Velmurugan in Pondicherry for any further investigations or inquiries. So thank you, participants, and that was a lovely session, doctor. Thanks once again. Thank you. Have a lovely evening. Thank you.